So. Ich habe mich offscreen kurz mal erkundigt. Die Versiegelungen gehen weg mit den Aufleveln der Waffen. Bin ich jetzt in der richtigen Richtung? Ja, ich bin in der richtigen Richtung. Und sobald wir eigentlich den ersten Stern erreicht haben, sollten wir auch die Fertigkeit kriegen. Ja. So. Nun aber gucken, was uns bei der Brücke erwartet. Vielleicht können wir jetzt endlich in die Ruine. Neue Ruinen sind immer gut. Nein, Kleiner, ich will jetzt gerade nicht gegen dich kämpfen. Nein. Nein. No one has done any work on it? How could this be? Excuse me. Das ist ja eine bodenlose Frechheit, ne, dass da keiner dran arbeitet. Also, ne? Wie denn auch bei der Strömung. Ja, wir unterhalten uns hier mit den Mitbürgern. Wenn der Hirte den Wassergeist bezähmen kann, wünschte ich, dass er auch diesen Fluss ein wenig beruhigen würde. Bei einer so reißenden Strömung würde selbst eine Katze alle ihre Leben bei dem Versuch aushauchen, den Fluss zu überqueren. Ja, das kann man wirklich so sehen. Ernsthaft, was denken Sie sich dabei? Wollen die uns für immer so hier stehen lassen? Ich habe gehört, dass der Hirte es geschafft haben soll, den Wassergeist zu besänftigen. Aber ich nehme an, dass es ein Gerücht war, um Leute herzulocken. Nein, es war kein Gerücht. Ihr kleinen Spasmatiker. Das ist gar nicht gut. Ich wusste gar nicht, wo ich anfangen sollte. Das wüsste ich übrigens bei der Brücke auch nicht, bei der reißenden Strömung, wie man da anfangen sollte, wieder Heil zu machen. Wenn die Strömung so reißend bleibt, werden wir die Brücke unmöglich wieder aufbauen können. Die Säulen werden nicht stehen bleiben. Ja, das glaube ich. Die Insel in der Mitte des Flusses wurde vollständig überflutet. Wenn die sinken gehen, auch wir unter. Wenn die kleine Insel, also in der Mitte des Flusses, untergeht, gehen auch wir unter. Okay. Alles klar. Hast du gehört, dass in Marland auf der anderen Seite des Flusses eine entsetzliche Krankheit wütet? Yep, habe ich gehört. Marland hat einen Gesandten geschickt, der Medizin für die Stadt kaufen soll. Aber so wie es jetzt aussieht, steckt er auf dieser Seite des Flusses fest. Ja, das ist wohl Pech, würde ich sagen. Wenn da drüben eine Seuche wütet, sind wir ohne die Brücke besser dran. Das ist gegenüber den Leuten von Marland zwar grausam, aber entweder wir oder sie. Well, that's certainly unpleasant. But we can't blame them either. I suppose anyone would be scared of an epidemic. Es könnte ein Fehler gewesen sein, diesen Auftrag anzunehmen. Es gibt weit und breit kein Zeichen von Hirten. Ich hätte mich irgendwie darauf gefreut, ihn zu sehen. Hallo, ich stehe direkt hinter dir. Gleich links und rechts eine Scheuer. Sie sagen, sie werden die Brücke reparieren, aber hier sind überhaupt keine normalen Soldaten. Sie haben die Aufgabe, uns Söldnern auf die Augen gedrückt. Ich bin niemand, der über einen einträglichen Job die Nase rumpft, aber das hier stinkt zum Himmel. Ja, die Arbeit hätte ich auch nicht angenommen. Alter, ich wollte mich noch mit den beiden da unterhalten. Danke, Spiel. Oh, that's a curious outfit.
You must be the shepherd? Yes, I'm Saray. I am Naif, a representative of Marland, the town on the other side of the river. Lord Saray, I hear that you were able to stop the rampage of the water spirit. I cannot possibly thank you enough. Oh gosh, that was nothing. Hey, Mr. Naif, was there something that you wanted to discuss with me? Ah, well, you see, thanks to your heroic efforts in putting a stop to the water spirit, the currents have calmed considerably, and we should be able to repair the bridge. But I'm afraid it's still taking too long. I have to make my way back and deliver this medicine at all costs. Huh, I see. Then... Saray. No, I apologize. It was wrong for me to ask favors of you just because you're the shepherd. The destruction of the bridge itself was a warning to those who have forgotten their gratitude toward the Seraphim. I shall bear that in mind and devote my energies to aid in restoring this bridge. I'm terribly sorry I couldn't help you. Please, don't fret. Your very existence is a beacon of hope to us all. We should be thanking you for appearing in such dismal times. I'll see if there's anything I can do on my end as well. I'm really sorry. He's a good man. He hasn't forgotten his sense of gratitude to the Seraphim. I really want to help him somehow. Lila, is there nothing I can do to aid him? I ask as well. If it's just Saray and his squire Alicia, I should be able to use my powers to cross the river. We can take the medicine with us. But if Saray uses his power as a shepherd to carry someone's goods, then everyone else will want to turn to use him as their own personal delivery boy. And we're not a freight company, you mean? Then maybe we can ask a ferry captain to... But then that ferry captain would just wind up having to deal with the same issue. So, you're saying we should start by addressing the root of the problem? Meaning we should just help restore the bridge, huh? And in a way that won't cause people to rely too much on the shepherd afterwards. I wonder if we could maybe build the foundation for the bridge out of rock. Ask the Earth Seraph to help raise a riverbed or something. That's definitely something only the shepherd could do. And the repairs that followed afterwards could be left up to the people. How about that? Very well. That sounds good to me. To the west looms a mountain known as the Spirit Crest. If I'm not mistaken, an Earth Seraph dwells there. Let's tell Alicia. Okay, alles klar, dann heißt es wohl oben in die Ruine rein. So gerne ich hier auch den Leuten echt helfen würde oder auch die Medikamente mitnehmen würde. Aber sie hat recht. Wir sind ja kein Lieferbote.
Natürlich will ich helfen, wenn ich kann, aber ich werde dabei bestimmt nicht mein Leben riskieren. Nee, würde ich auch nicht. Ja, das ist es einfach nicht wert. Man weiß nie, vielleicht taucht der Hirte auf, von dem alle reden, um alle zu retten. Ist ja nicht so, dass ich schon hier bin und... Nein, überhaupt nicht. Do you have a moment? Hey, I'd like to discuss this further with you later. Be ready. If you say so. Trouble? Well, I want to assist with the reconstruction too, for Marlin's sake. I asked, but... Not going as well as you'd hoped? I'm not the sort to give up so easily. I just need more time to explain how I can be of service. Anyway, what did you want to talk about? Yeah, I'm thinking we should talk to an Earth Seraph who lives on the Spirit Crest about helping with the reconstruction. They could change the riverbed to form the bridge's foundation. You can do something like that? It's definitely a possibility. Was denkt sie denn so lange nach? Saray, I would like to properly convince everyone that I can help here. Would it be a bother if I were to stay behind? Ja, das wäre schlimm. Nah, we should be fine. Do what you need to do. Drückeberger. We're counting on you, Alicia. Right. Leave everything to me. Then we're off to the Spirit Crest. See you in a bit. I beg your pardon, but did you just say you were going to the Spirit Crest? Is there a problem? Rayfolk Spirit Crest is best avoided if you value your life. There is a reason that mountain is so frequently mentioned in the legends of the dragons. It is a place in which no man should set foot. Legends of the Dragons. I don't remember anything like that coming up in the Celestial Record. Tell me, do you know the legend of the 8 serpents? That's the legend found in every culture of the 8 dragons who betrayed the Seraphim and were banished to the underworld. Our tales tell that one of those dragons still remains in Rayfolk Spirit Crest. But the Celestial Record doesn't mention anything like that. Perhaps not. It's hardly reasonable to think that all the legends in the world can be encompassed in a single tome. I appreciate the warning, but even so, that's where I'm headed. But... It'll be fine. Lila's never heard of that legend either. Gruppenaufstellung. Ist so der einzige Mensch, kann nur ein Seraph an seiner Seite kämpfen. Du kannst aber die Seraph während des Kampfes wechseln, indem du drückst. Okay, alles klar. Nein, wie
Ah, genau, so. Nein, 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 nein. So. Dann würde ich lieber sie an meiner Seite. So, eigentlich sollten wir jetzt packen. Wir haben ja die Levelaufstiege und... Ja, wir schaffen das schon.